配信開始。どうぞ。OK。開始。もうライブね。Go。Jaya Rama Madhava Punjabi Hare Rama Punjabi Hare Jai Radha Madhava Punjabi Hare Jaya Rama Punjabi Hare Jai Gopi Dhanavana Givara Hare Gopi Dhanavana Givara Jai Gopi Dhanavana Girivara Jai Gopi Dhanavana Punjabi Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Nitai Gaur Premanande, Shri Harinam Sankirtan Yagi ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya ki jai, Shri Shri Radha Govind ki jai, Joindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrind ki jai, Samaveta Bhakta Vrind ki jai, all glories to the Assembly devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Gyantimirandasya Kaya Chaksaram Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Daliti Svapadantikam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnuvaraya Krishna Vrishthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Mahatria Mahabhuro Vibhu. Nirmaya Kshayate Yadam Shupurusha Bhumtevana Sudasu Sudasupaka. Yalankri Shishta Bhagwan Bacham Sime. Hare Krishna. So, today we have special topic. We didn't have this topic. Okay, so are we starting? This is first time we do it? Couple of years back.
Okay. So today, and we have only one session on it. Or maybe on today, on Sunday, Monday also. Okay. If devotees want, we can do it. All right. So on the request of the organizers, we're going to have special subject tonight, which is Anartha Nivriti. 今日はですね、アナルタニブリティについてです。Which means purification of the heart ハートの浄化。by hearing Krishna Lila, pastimes of Krishna. クリシュナの娯楽、見業を聞くことによる浄化です。So traditionally, we read the Bhagavad Gita. So we will read one of the texts from Bhagavad Gita, and then we'll make an introduction to the subject matter, and then we can maybe continue a little more, a couple of more sessions, because there are many pastimes which are connected to the subject, and to complete the whole course takes many sessions, many days. But we can say a few words. バガバッドギーターのテキストから引用していきますが、その主題に関係して、クリシュナのリーダーのお話をしていきます。So we'll read from the second chapter of Bhagavad Gita. 第2章。Anyway, there are so many verses. It's very hard to pick up one. So we can read second chapter, text 44. 44節。2の44。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagaishvarya Prasaktanam. Bhagaishvara Prasaktanam. Bhagaishvarya Prasaktanam. Bhagaishvara Prasaktanam. Taya Pahrita Chetasam. Taya Pahrita Chetasam. Taya Pahrita Chetasam. Pahrita Chetasam. Yavasayatmika Buddhir. Yavasayatmika Buddhi. Yavasayatmika Buddhir. Yavasayatmika Buddhi. Samadho na vidyate. Samadho na vidyate. Samadho na vidyate. Samadho na vidyate.
Bhoga Ishvarya Prasaktanam Tayapa Hrita Chetasam Yavasayatmika Buddhi Samadho Navidiyate. Translation. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. 44. 富の蓄積と感覚の喜びに執着し、その追求に右往左往する人々の心には、至上主へ献身奉仕をしようという固い決意は起こらない。Purport. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti, says Samyak Adhyates mean Atma Tattva Yatatmyam. When the mind is fixed for understanding the self, it's said to be in Samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment, nor for those who are bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. サマディが不動心という意味である。ベーダ辞典のニルクティには、心が自己の本性を悟って不動なる状態、これをサマディと呼ぶとある。肉体感覚の喜びに関心を持っている人にはサマディは不可能である。このような儚い物事を追って右往左往している人々にサマディは起こるはずがない。多少の差はあっても彼らは物質エネルギーの支配下にあるのである。So this is one of the many verses from Bhagavad Gita which speaks about the importance of overcoming the influence of material energy. この物質界を乗り切るためのとても大切な説です。Specifically, two things are mentioned here: Bhoga, desire to enjoy. 2つの重要な説があります。ボガはこの物質世界を楽しもうとする気持ち。And Aishwarya, desire for possessions. アイシュワリア、これは地位に対する執着。And so, these two desires, basically, these are desires to become God. この2つの望み、そして神になろうとする試み。Krishna consciousness is very simple, as Srila Prabhupada said. クリシュナ、プラブパード言いましたが、クリシュナ意識はとても簡素なものである。He said there are only two important things for us to understand. Two 2 important つのこと things. がとてもこの2つのことで理解できる。Krishna is God and you are not. あなた、クリシュナは神で、あなたはそうではない。So, but it is only simple for simple people. これはとても質素の人のための教えです。But those who are not very simple, for them it is difficult. For those who are not simple, it is difficult. そんなに質素でない人にとっては難しい。And so, the process of Krishna consciousness, however, is helping us to overcome all the obstacles on the path of devotional service. このクリシュナ意識の方法は、この物質世界を乗り切るためにこれを助けてくれます。その方法によって助かります。And acharyas, such as Srila Bhaktivinoda Thakur, they described how we can become free from all the problems of material life by hearing about Krishna and serving him. アーチャリアルであるバクティノタクルが私たちに語っています。この物質世界の問題から自由になるためにはどうしたらいいか。それはクリシュナについて聞くこと、そして奉仕をすることである。And the book which describes it is called Chaitanya Shikshamrita. その本はチェイタニア・シクシャームリタと言います。So in there, and also in Krishna Samhita, Srila Bhaktivinoda Thakur describes how different demons Krishna killed in his pastimes in Vrindavan represent different anarthas or obstacles on the path of devotional service.
で、バクティ・ミラタクルのまたクリシュナ・サンヒタ、クリシュナバクティ・ミラタクルはそのことについて言及していまして、クリシュナが悪魔をやっつけると。それは私たちのアナルタを象徴しているということです。And he explains that by hearing these pastimes and by understanding Krishna's purpose behind enacting these pastimes, we can overcome the obstacles these demons represent. ですからこの説明はこの遊戯を聞くことで、クリシュナのその本当のこの見業の本当の意味を知ると。それによってこの私たちの問題を超えることができる。Devotional service is consisting of 9 stages. 献身奉仕は9つの方法によって行動されます。First is Shraddha, which is faith. まずシュラッダ、信念。Then Sadhu Sangha, association with devotees. サドゥさんが献身者との交際。Then association with devotees leads to engagement in devotional service, bhajana kriya. バジャナクリアで、そして交際した後で、奉仕が始まります。By serving Krishna, we become pure in heart. This is called anartha nivriti. クリシュナに奉仕をすることで私たちのハートが清められる。それがアナルタニブリティです。By purifying our heart, we become steady in devotional service. It is called nishtha. そして浄化されて固定されると、その状態がニシタです。By steadily performing devotional service, we develop taste, ruchi. そして固定された奉仕が続いていくと、次に、味わいの段階、それがルチです。Then we develop attachment to Krishna, asakti. アシャクティになると、直接クリシュナに、アタッチメントが執着します。Then we develop feelings for Krishna, which is bhava. バーバー、クリシュナを直接感じる。それがバーバーです。And the ultimate stage is prema, or pure love for Krishna. 究極のステージがプレマ、純粋な神への愛です。And there are 4 stages in chanting the holy name also. また別にですが、4つの段階のチャンティングのステージがあります。From nama, from chanting the holy name, we can understand Krishna's form. ナマを唱えることによって、クリシュナの姿、ルーパを悟る。By meditating on Krishna's form, we can understand his qualities, guna. そしてクリシュナの瞑想することによって、グナ、クリシュナ質を理解する。And ultimately, we can understand Krishna Leela. And so this is the topmost perfection in chanting the holy name. 究極的にはクリシュナの見業を理解する。これがチャンティングによる究極の理解です。And Krishna Leela or pastimes are of 2 types. クリシュナの見業には2つの種類があります。They are called Nitya Leela and Naimitika Leela. 一つはニッチャリラ、もう一つはナイミティカリラです。Eternal and occasional pastimes. Occasional. Occasion means temporary. 永遠のニッチャリラ、永遠の、そしてナイミティカが、一時的なその関係。And eternal pastimes, Nitya Leela, are performed in the spiritual world. ニッチャリラの方は永遠のやりとりで、精神世界で永遠に行われます。And Krishna is also coming here and performs these pastimes with his pure devotees. またもう一つは、クリシュナはこの世界に来て純粋な献身者とやりとりをします。Like he's dancing with the gopis, or he's enacting his pastimes with Nanda and Yashoda and other residents of Vrindavan. この物質世界に来て、リンダーバンでゴピーとダンスをしたり、
なんだやしゃだとやり取りをする、そのような遊戯です。But Naimittika pastimes do not exist in the spiritual world. They only exist in the material world. ナイミティカリラは精神世界ではなくてこの物質世界だけに存在するリラです。For example, Krishna Janma, birth of Krishna, does not exist in the spiritual world. It only exists in the material world. クリシュナのコータンジャンマは精神世界ではありません。この物質的な世界でしか存在しないコータンのパストタイムがあります。Jai Shri Radha Govinda, Shri Jagannath Mother Subhadramaya, Shri Gaurnitai ki jai. Krishna's leaving Vrindavan, that also does not exist in the spiritual world. クリシュナはブリンダーバンに存在しています。その意味は精神世界にないという意味ではありません。And especially Krishna's killing demons does not exist in the spiritual world also. そしてクリシュナが悪魔をやっつけると、これは精神世界にもは存在していません。Because there are no demons in the spiritual world, they're all here in the material world. 悪魔というのは精神世界にいませんから、この物質世界に現れるわけです。And killing of the demons is meant for the benefit of the demons. 悪魔、鬼を殺すということは、その悪魔の恩恵にもなります。Because these demons, they become purified and go to the spiritual world. なぜかといえば、その悪魔は浄化されて、神の国に帰ることができるからです。One time, Srila Prabhupada was taking a walk in India, maybe in Bombay. And yes. プラパのボンベイで歩いていた時の話です。And he was talking about Kurukshetra and pastimes in Kurukshetra. その時クルクシェトラの見業のことについて語っていました。And there was one Indian man there. インド人がそこにいたわけです。And he said, "Oh yes, I remember that Kurukshetra battle. I was also there." それを思い出しますよと、そのあるインド人がプラパで言ったわけですが、私もその時そこにいたんです。And I was present. Unfortunately, I was on the wrong side. I was fighting against Krishna and Pandavas. そこにいたわけですが、不幸にも反対側、パンダバとは反対側の敵側に自分がいたんですよ。And everyone was very impressed. Oh, this is the participant of Krishna's pastimes amongst us. みんなすごいなと、この人はそのクリシュナのね、見業にそこに参加していたのかと。But Srila Prabhupada was not impressed. プラパーダはそれを見抜いていました。He said, according to the Shastra, everyone who was killed at the Kurukshetra went back to the spiritual world. What are you doing here? 経典によれば、そこの戦争で全ての人が亡くなって、そこにいた人はみんな精神世界にいるはずですよと。So he immediately exposed this man as an imposter. Imposter. Cheater. すぐに彼が詐欺師だということがバレてしまいました。So any demon killed by Krishna is becoming purified and going to the spiritual world. どんな悪魔であったとしても、クリシュナにやっつけられれば精神世界に行きます。And these demons, they represent specific anarthas or problems. この悪魔のそういうやり取りというのは、我々のアナルタ、それは私望ましくない傾向、そしてまた問題点についての表れです。Anartha is opposite to artha. アナルタはアルタの反対です。Artha means wealth or valuable, something valuable. アルタは価値のある、何か価値のあることという意味です。And anartha is opposite, something which is useless. それはアナルタは反対という意味です。意味がないと。So there are different anarthas or bad qualities we have to overcome in order to go to the spiritual world.
まあそのような違いが、様々な悪い性質の違いがあると。我々はそれを乗り越えて、精神世界に戻るということです。Of course, every demon has many, many anarthas. みんな悪魔はたくさんのアナルタがもちろんあります。But in every pastime, one anartha becomes very prominent. まあしかし、すべての遊戯の中で一つ秀でたアナルタがそこに現れています。And Srila Bhaktivedanta Thakur says that those devotees who listen about the pastimes of Krishna, in which he killed specific demon, that helps them to overcome the specific anartha this demon represents. まあ、シダンタ・マーラジ、Bhaktivedanta Thakur. ベノーダ・タクールは言っています。このクリシュナの遊戯を聞くことによって、その悪魔たちが持っているアナルタの現れているその遊戯、そのアナルタというものが現れているわけですが、それを乗り越えて、聞くことによって乗り越えていって、アナルタがなくなっていくと言っています。And Bhaktivedanta Thakur gives a list of 21 pastimes in which Krishna either killed some demon or reformed some materialistic mentality, and 21 obstacles on the path of devotional service. バクティタクルは21のリストをそこで挙げています。クリシュナが悪魔をやっつけて、そういうメンタリティの私たちの現れをやっつけると。で、それをそういうものを表しています。And so we will try to give full list of these obstacles. その良くないやつをこれからやります。So the first demon killed by Krishna in Vrindavan まず第一番目、ブリンダーバンでクリシュナをやっつけようとした。was Putana, the witch which took form of a very beautiful lady. プタナとても美しい女性として姿を現しました。And Putana is representing false guru or materialistic mind. This is the first obstacle we face in our devotional practices, mind. まあ最初の現れのプータナの性質は偽の師匠です。それは私たちの心の中に存在している悪癖の代表です。Then second demon which Krishna killed was Shakatasura, demon representing demon who took the form of a ghost who took shelter in the cart filled with different household utensils. 2番目、シャカタスル。I have a translation. Shakatasura. 代謝の悪魔で古いまたは新しい悪癖を荷物として運んでいる。それらは無気力、うぬぼれである。And Shakatasura is representing a load of unwanted habits or attachments. 無気力、そして、執着、そのような性質です。We come to Krishna consciousness loaded by so many unnecessary things. クリシュナ意識に来る場合はたくさんの不必要な執着が山ほど持っている。And then third demon is Trinavarta, demon in the form of a whirlwind. 3番はトリナバルタ、つむじ風の悪魔。Who tried to take Krishna very high in the air and smash him against the ground. クリシュナを風で持ち上げて地面に叩きつけようとした悪魔です。And this demon is representing pride coming from some knowledge. 物質次元の学識による偽のプライド。And then next two are not demons, but these are the sons of a demigod, Kuvera, and their names are Nalakuvara and Manigriva.
4番目が、デーモンじゃありませんけど、マニグリーバー、ナラクベラです。And they also represent, and they took form of the trees who were broken by Krishna during Damodar Lila. で、ダマダラリラで人として現れて、木を倒されて、そういうダマダラリラに、出た悪魔です。悪魔じゃないけど。And so these two sons of Kuvera are representing pride coming from nice karma, high position in the society, and big wealth and bodily beauty. 高慢な名声からカルマでもっていい、カルマを持っていると。高慢で名声からやってくるプライド。その原因は財産の所有によるものです。So next, pastime number 5 is killing of the demon Vatsasura, who took form of the calf. 5番目がバッツァスラ、牛の姿で現れた悪魔です。And he's representing childlike mentality, all the unwanted qualities which are manifested in children. And so if someone is not reformed spiritually, that didn't go through samskara, even the adults, they have all these childish problems. Like, attention seeking and being very capricious and very demanding and very irresponsible and all these things. バツァスラ、子供に似た物質的な貪欲さ。その結果、邪悪なタイプの有害ないたずら好きな、あとよくわからなかったんですけど、そういう性質になっている。そういう性質のもの。And the sixth pastime is killing of the demon Bakasura. 6番目はバカスラです。So Bakasura represents hypocrisy in Krishna consciousness. コウノトリ、ずる賢い二枚舌。The 10th offense of the holy name is to hold on to material attachments even after understanding so much of the glories of the holy name. 中の禁止15の中でそうですが、そういういろいろな知識を得たにもかかわらず、物質的な執着を心に留め続けること。And then next, I think 6. This is number 6. 7. Killing of the demon Agasura. Agasura. And Agasura represents cruelty. 残酷さ。Cruelty. 残酷。Yeah. 残酷。Okay. 残酷な態度。He was the python who wanted to kill Krishna and all his friends. クリシュナとクリシュナの友達をやっつけようとしたわけです。So next, number 7? Yes, 8. Number 8. Surprisingly comes Lord Brahma. シュブラマ。He is not the demon, of course, but あくまでもないですけど、he had very materialistic mentality. 物質的な心情を持っていました。And he didn't believe that this little boy in Vrindavan is the Supreme Lord, and that's why he wanted to test him. ブリンダーバンのちっちゃな子供がバカバンだということを信じられなくて、それをテストしました。By stealing all the coward boys and calves. 牛や牛飼いたちをみんな人さらいしました。But then Krishna manifested exactly same calves and exactly same boys and maintained himself for a year in this world. 1年間牛と牛飼いたちの姿をクリシュナ自身がとって1年間、そのまま時間が経ちました。And so Lord Brahma represents ignorance of the value of
madhurya or personal relationships of Krishna with his devotees and thinking that Aishwarya, the official position of God, is the highest position. これを表しているのはマドゥリアリラよりもアイシュワラリラの方がハイエスト、高いと。そういうふうに誤解して、そっちの方が高いと。そういうふうにアイシュワリア、クリシュナの神だという認識の方がマドゥリアよりも高いという、そういうように考えた。And also mismanagement. そして誤って導いた。マネージ。管理した。So next one is Dhenukasura, the demon in the form of an ass. デヌカスラ、ロバの悪魔。He represents mode of ignorance. 無知の代表です。Next one is Kaliya, 次、カリア。the water snake 水蛇。with many hooves. いや、たくさんの頭を持っている。On whose head Krishna was dancing. その頭の上でクリシュナは踊りました。And Kaliya is representing envy and criticism of devotees. カリアの心情は妬みと献身者の批判です。Which is poisoning the entire Yamuna or the entire realm of devotional service. これは毒です。献身欲しいにとっての猛毒です。Then after that is coming the first forest fire. 次が森の火事を消す。Who was also a demon. これも鬼です。And the first forest fire is representing quarrels amongst the devotees. And we can understand how quarrels are connected to criticism and fault finding and envy. Right? Quarrels, fighting. モラルって何？ Quarrel. 喧嘩。はい。献身者同士の喧嘩。And the next one is Pralambasura demon, who was trying to steal and kill Lord Balaram. プラランバスラはクリシュナ、バララムをからなんか盗んで殺そうとした。And whom Lord Balaram eventually killed. バララマに殺されました。And he is representing lust. 貪欲さの現れです。In its subtle form, which is desire for name and fame and high position. 個人的欲望と名誉、そして高い、ポジションのそういう欲望。After that, there is a second forest fire. 次が森の火事、2番目。2番目の森の火事。Friend of Pralambasura, also a demon. プラランバスラの友達の悪魔です。And this forest fire is representing the atheistic and materialistic mentality amongst devotees. 物質的な人、そして無神論者の現れです。Then next one is sacrifice. Yes, brahmanas who performed sacrifice. 苦行するブラマナ。And these brahmanas, they represent pride by one's position in varnashram dharma. これはバラナシラバダルマによるそのポジションに関するプライドです。高いポジションに関するプライド。Then next one is
Indra, who also not a demon, but he behaved in very demoniac way because he tried to kill Krishna and all the residents of Vrindavan by torrential rainfall and hay. 次はインドラ。インドラは、あくまではありませんが、クリシュナをやっつけようとして、そしてそこの住民、ブリンダーバンの住民に嵐とか雨で苦しませた。And Indra represents pride, which comes from thinking, pride which comes from worshipping demigods and thinking oneself to be independent on Krishna's authority. これは神々が自分は独立していると。で、自立した自分が最高の居楽者だというふうに考える。Then, which number we are on? Now is 15. 15. Already 15 done. Yeah. Yes, okay. So then 16 is releasing Nanda Maharaj from the clutches of Varuna. 16、バルナがナンダマハラジを捉える。And Varuna is representing attachment to intoxications in devotional service. バルナは精神生活におけるお酒、糖水物の執着。Thinking that intoxications such as drugs or alcohol can help one to advance in devotional service. その薬とかガンジャとかですかね、それから酒飲んで精神生活を高めようとすると、そういう考えです。And then, another demon who attacked Nanda Maharaj was a snake who tried to swallow him. He was also a demon. 蛇のビディアダラによるナンダを飲み込むその事件。And this demon represents impersonal philosophy, which is trying to swallow devotional service. 非人格的な哲学によって献身奉仕をしようというそういう試みのメンタリティです。Then next one is Shankachuda demon who was trying to steal the gopis away from Krishna and Balaram. シャンカチューダはクリシュナ・バララマからゴピを人さらししようとするそういうやつ。And he represents gross lust, desire to enjoy the company of the opposite sex. これはとても露骨な性欲、そしてそれを満たそうとする。そしてそれは宗教原則に反対のもの。And then next one is how many we have already? 18. 18. One is missing somewhere. So next one is next one is Keshi. 20? Keshi? Keshi is the horse demon. Yes. 馬です。And he represents pride again, thinking oneself to be the highest devotee and guru of everybody. ケイシー、馬の鬼。これはプライドを表してこんな風に考えている。私は偉大な献身者である。そして精神指導者なのだ。Next demon is Arishtasura, demon in the form of a bull. 次はアリスタスーラ、牛の姿です。And he represents false dharma because bull is the
symbol of Dharma, but Aristasura was a demon. So it is a Dharma in the form of Dharma. バクティの奉仕を、勝手に、ダルマを無視して、ダルマを作り出してしまう。So this is 20? アリスタスラ19? I don't know. Now 20 finish. 20, okay. Yeah. And so the last one is Vyomasura, the sky demon. And he represents bad association with thieves and rascals and people who claim to be avatars. ヨマスーラ、空飛ぶ悪魔。泥棒とか他のならず者と交際し、そして彼らを自身を化身として推薦する。So this is 21? Yes. Okay, so somehow we managed to cover everything. All right, so any questions? I mean, from here we can discuss any specific pastimes a little bit more in details and how they help us to overcome the specific anarthas they represent. This is what we could do. But if you have any questions. Yes, a few. So 11 fire, like firemen, number 1, Krishna decrease fire. So in the Vaishnava, some problem, Quarrels amongst Vaishnavas. the fighting? Yes. Yeah, problem. So what relation to fire and coming? Like burning up? What Yes, quarrels amongst Vaishnavas, because you see what's happening that when two Vaishnavas are fighting, verbally, sometimes even physically, it can also possible. まあ、バイシナバ同士が喧嘩しちゃうと、時々、体を使って喧嘩をすることもあります。And so, first of all, both Vaishnavas are committing offenses against each other, which destroys their bhakti. お互いにオフェンスをして、お互いにバクティを破壊してしまいます。And when other junior Vaishnavas see that, they think if these senior Vaishnavas are chanting Hare Krishna for so long and they still fighting with each other, so what will happen to me when I will chant Hare Krishna more? Will I become like this also? まあ、それを見て、新しい人が見ると、この先輩は長く唱えているのに、こんなことやってると。で、僕も唱えたら同じことになっちゃうのかなっていう。And so their faith becomes affected. They can lose their faith in the process because they think if this process brings to such results, maybe this is not very good process. まあ、信念が損なわれます。誰かといえば、この方法をしてるとこうなっちゃうのかというふうに見てしまって、それで信念を失っちゃう。So, in the same way as fire is in the forest is burning so many trees, so this conflict can destroy so many devotees' spiritual lives. まあ、この日は、大きく広がって、たくさんの献身者の精神生活を燃やしてしまう。So therefore, this fire needs to be avoided. So we have to have good fire extinguisher in place. まあですから、こういった火は避けて、我々は素晴らしい火の方をつけるべきです。And actually, Srimad Bhagavatam is compared to fire extinguisher. シリマドバガワッタは、消防士です。So by the power of spiritual knowledge, we can become immune to this kind of things. 私たちの精神的な知識がこのような力を持っています。Thank you very much. Hypocrisy, which demon? Bakasura.
Kali-yuga, hypocrisy is one of the problems. Yes. It's going to be there. Yes. Translation. Sorry. Thinking my question. Bakasura is representing hypocrisy, and hypocrisy is typical for Kali Yuga. バカスラマの性質は二枚舌です。カリユガっていうのはこれが顕著です。二枚舌。バカスラ。ずる賢さ、欺き、二枚舌。そういう誤ったタイプの態度。How can we cover them? How can we overcome hypocrisy? どのようにして二枚舌、欺きの心を超えることができるでしょうか。So, hypocrisy is synonymous to duplicity. 二枚舌というのは、ドゥプリシティってなんだっけ？Duplicity. ずる賢い。日本 duplicity. 嘘つき。Well, cheating. Not sincere. Insincerity. Неискренность. 不誠実。言ってることと二枚舌ね。二枚舌。最初の二枚舌。And so, duplicity can be neutralized by simplicity. 二枚舌を強制するには、質素になること。And only one who is fully satisfied can be simple. その人が完全に満足していれば、そういうふうに質素になります。And also, Srila Prabhupada says that when one is acting in such a way that others are pleased, other devotees are pleased, then one's mind becomes peaceful. 相手の人がとても好意的であれば、その人はもちろん平和になります。And when the mind is peaceful, one doesn't have to act in the duplicitous way. 心が平安であれば、質素になって、そういう二枚舌というか、そうにはなりません。満足してますから。I was actually thinking about this statement that Kali Yuga is the age of quarrels and hypocrisy. カリはこういう二枚舌とずる賢さ、欺き。This is my small realization that quarrels means, we don't like each other and we fight with each other. この意味は、お互いに嫌って、そして争い合う。And hypocrisy means we don't like each other but pretend that it's okay. はい、ヒポクラシー、二枚舌は、本当はすごい嫌いなんだけど、いや、いいですよと、嘘をついちゃう。And, it is the same problem, only in one case it is manifest, the other case it is not manifest. 同じ問題です。一つはそれが現れる、一つはそれを隠す。同じ問題です。And of course, the solution is to become free from this problem. もちろんこれらをから自由になるのが目的です。Actually develop positive attitude, love and care and service towards the devotees. それを献身者に対して積極的な態度を取ることです。Even if they have problems, we can understand that they are still devotees. もちろん問題があってもその人は献身者であります。And problems are temporary, but their devotion is eternal. 問題は一時的、しかし献身星は永遠です。And sometimes we see or we experience devotees, problems in the devotees because we have problems ourselves. 時々問題があると。自分相手、それは自分に問題があるからです。Like one devotee came to Srila Prabhupada and he was complaining about the other devotee.
ある日、シリア・プラパダに、プラパダ、献身者に問題があるんですけど、と問いかけられました。And Prabhupada said, I understand this is the problem, but try to tolerate. それは知ってるよと、でも耐えてくださいと言いました。And this devotee was saying, Srila Prabhupada, how can I tolerate? This is such a big problem. プラパダにそうして言いました。こんな大きな問題をどうやって耐えることができますか？ And Prabhupada said, try to tolerate him in the same way as I tolerate you. あなたが相手を耐えるようにしなさいと。私があなたを耐えるように、耐えているようにと言いました。So this is very good answer we should all remember. とても素晴らしい答えなので、我々はそれを記憶するべきです。We may think that, we are perfect. And we came from the spiritual world. その人は自分は完璧だと思って精神世界からやってきたと。But actually, we do have many problems, and Krishna Guru and Vaishnava is only tolerating our problems. That's why, この世界は問題だらけです。しかし、クリシュナグル、そして、精神指導者はそれに耐えてくれています。If we are, okay, I have problems, but some devotee also has problems, so correction is not required, just tolerate. 日本単語が分かんなかった。If I have problem or some devotee has problem, who has to correct that? Who should correct? 誰かがそれを解決する。そっか。で、いうのがなんか問題あったら、その問題について何かしないといけない。問題、そうですね。献身者同士で問題があったときに、その問題について何か行動しなければいけないんじゃないでしょうか。どうなったらですか？他の人がね。助ける。Yes. Correction should be done by someone who knows how to correct. そうです。しかし、どうやって助けたらいいかを知っていなければ、知っている人が助ける。It is like disease should be treated by someone who knows how to treat. 病気をすれば、病気を治す方法を知っている人から治してもらう。Otherwise, it will become like Prahlad Maharaj says, medicine which is worse than disease. プラバマハラジ言ってますが、その病気に対してその薬がもっと病気になっちゃう。And in Kali Yuga, it's very typical that, patient is dying not because of disease, because of treatment. カリユガでは病気の原因がそれを治そうとすることによって病気になってしまうということがあります。Even statistically, it is shown that in one American city, one hospital was closed down for renovation. Reform. 病院のリフォーム。Renewal. 新しく病院をまた建てると。And the death rate dropped immediately. Death rate became smaller. Less people died. After hospital was closed, less people died. You can't believe it. ある病院が改装するため一旦移転しまして、その時点でその年の死んだ人の数が減ってしまったって。要は病気に通ってる死んでる人の数が減ったね。病院が閉めたね。そうかそうか。じゃあそこだけ。病院が閉めたことで亡くなる人が減ったんだそうです。そうです。Пока лечили, покалечили. Big news. All right, so yes, has to be either one's guru or very expert devotee. ちゃんとしたグルか、とても熟達した献身者が仲立ち立つ。And especially devotee who has a position to correct, senior position. それはとても
展した人で、あるポジションについている人がいいです。Junior devotee cannot correct senior devotee, so if senior devotee needs to be corrected, then we have to address someone who is more senior. その経験を積んでない、献身者に、その解決を委ねるとシニアに、そしてさらにもっと発展した人に、その解決方法を委ねることです。Or if this is not possible, then it is said that all the devotees, if they agree that this is the problem which needs to be corrected, they should together come to this senior devotee and humbly ask him to please correct. ですから、若い献身者がとても熟達した年配っていうか、熟達した献身者のところに行って、この問題どうか解決してくださいと頼みます。Right? Krishna said when fire was there, Krishna swallowed that fire inside. Yes. So how do we that Anartha Krishna swallowed that whole fire? Swallowing the forest fire. Krishna swallowing the forest fire means that Krishna is taking responsibility for all the problems devotees have. It is like in chapter 9, text 30 and 31, Krishna is explaining this. Nihon? 森の火事を消すってちょっと質問英語があるんですけど、クリシュナがその全ての責任を問題を取ってくれると、最終的に。それが9章のところに書いてあります。So, in 9:30, Krishna says, Apichet Sudaracharot Bhajate Mamananya Pak Sadureva Samantavyak Samyak Yadito Isa. He says that if someone is on the path of devotional service, no matter how wrongly one acts, one should still be considered as a sadhu because he is on the right path. そこで30ですか、9の30。献身奉仕を始めて、そして決意を持って、始めた人が、たとえ極楽非道のことをしているように見えたとしても、彼はサドゥとして考えられる。なぜかといえば、その人の人生の目的をちゃんと正しく捉えているからです。という説です。And in the next 31, text 31, Krishna says, Kshipram bhavati dharmatma sarasvachanti nigacchati kanteya pratyachanihi name bhakta pranashati. He says that very quickly, Kshipram bhavati dharmatma, he will become righteous. And sarasvachanti nigacchati will attain lasting peace. Declare boldly, O Arjuna, that my devotee will never perish. ババティ31の説は、しかしそのような献身者は素早く強制されると、そして、元に戻るという説。So basically what Krishna says that you don't have to worry about my devotee, I will take care of him, you don't have to criticize him. 心配するなと。私がケアしているから批判する必要はありません。And so basically if we are Krishna conscious, then we will not quarrel because of the problems other devotees have. Because we will just accept, okay, Krishna is tolerating, Guru is tolerating, other Vaishnavas are tolerating. Why should I bother, right?
まあ、基本的にクリシュナ意識の問題というのは、その人が耐えられると言いますが、しかしクリシュナは耐えているし、献身者もみんな耐えているわけです。To the 16th, Varuna is chanting Nanda Maharaj. This is interesting. Why can we say Varuna is chanting Nanda means you said like Intoxication. intoxication. How related? How is related? Last time. Well, one thing is that Varuni, daughter of Varuna, is considered to be intoxicating drink. So Varuna means liquids, like alcohol is liquid. So there is a connection. But the most important thing is that some people, they really believe, and many people actually believe, that intoxications, they can help them to advance in their spiritual lives. For example, like so many followers of Lord Shiva, they take intoxications because they think, if I take intoxication, then I will have less sex desire. So I will have less material attachments. So therefore, I will advance like that. But this is an illusion. 質問は、バルナがランダーを捉えると時間が間違えちゃってね、なんかそういうファースティングだったでしたっけ。で、それが酒飲んで精神生活を高めようとすることとどういうふうに関係するんですかということが質問です。その答えは、一つはバルナっていうのはバルニの子という意味で酒のことなんで、そうだと。でも基本的に本当の意味は、陶酔によってスピリチュアルな、発展を、できると思い込んでいる人たち、例えばシバの献身者とか、それを酒を飲めば、性的なものが抑えられて、欲望が減って執着が減ると、そういうふうに信じ込んでいると。そういう意味です。How about Aristasura in the Dharma, but how related making new religion and speculation? Yes. How related how Aristasura making? Aristasura, because Aristasura is pretending to be symbol of religion, a bull. But he is trying to kill Krishna, and he's creating a lot of disturbances in Vrindavan. And so if someone is practicing religion, but is not following Krishna, that is creating a lot of disturbances. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhimpina Aikantiki Hare Bhakti Mutpataiva Kalpate. It is described that if someone's spiritual practices are not in line with this Shastra, such as Shruti Smriti Purana, and Pancharatra, such so-called devotional service will only create disturbances in the society of devotees. アリスタスラは勝手な宗教を作り出してしまうという詩の悪魔ですが、それとアリスタスラとどういうふうに関係しているんですかという質問で、その答えが、嘘の教えを作ってしまうと。で、ここでのパースタイムは、遊戯は、クリシュナをやっつけて、そのブラジャーの住民を
苦しめて、その人たちを乱してしまう。ですから、勝手な方法で自分の考えでそういう本当に、純粋な人たち、宗教的な人たちを乱すと。そういうことがラサルスらしかったですから、真剣な人たちを乱すという意味です。で、そして勝手に自分が偉い宗教を作ってしまう。で、それから経典を無視して宗教をやってしまう人は、そういう純粋な人たちというか、真剣な人たちを乱してしまう。そういう意味です。Thank you. Okay. So I think we'll finish for now, and yes, you can. Meanwhile, you can think which pastime you want to hear about more in details, right? Yes. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. あれ次いつやんだっけ？明日はない。明日の朝。明日の朝だけど、この夜のやつは夜はない。明日は夜ないですよ。明日は朝のバガバタのクラスで、夜はありません。え？あなたの。I would like to some question, but today no time to. Okay, okay. Yeah, sometime consider to. Okay, okay. Thank you so much, Hare Krishna. You can send me on Skype. I will ask. Thank you so much. Yeah. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Krishna Krishna Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि नाम संकीर्तन यागी की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, माता आस्था आशा भागवतम क्लास。ありがとうございます。ハレクリシナ。明日は誰が発信しますか？こっちで